In this class, we are going to see Civil Procedure Code. Already we have seen up to Order 16. Up to Order 16 we have seen. Then Order 17 onwards we have to see. Before going to class, I want to submit one thing to all of you. I have posted various lectures on Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code and Evidence Act. If you want to see all my lectures, those lectures are uploaded in the YouTube channel in my name, Ilango Ramaswamy Advocate. You can go and give search in my name, Ilango Ramaswamy Advocate. You can go through all videos, all lectures there and get benefited. And I request you make a subscription on my channel by clicking the button, the word subscribe. Thank you for doing the same. Now I am going to proceed the class. CPC already we have seen up to Order 16. This class is on Order 17, adjournments, Vaida. So, after commencement of the trial, how the case should be adjourned. So, already time for filing the statement are already fixed. Then, after framing of issues, the case is posted for trial. Then, how the adjournments can be liberally given, what are the restrictions upon which the adjournments cannot be granted, those things are found place in Order 17. In the கட்டளை 17 வழக்கு வாய்தா, அந்த வழக்கு 7 வினாக்கள் வணையப்பட்டு ட்ரையல், அதாவது வழக்கு விசாரணைக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்ட பின்பு அந்த வழக்கினை எந்தெந்த முறையில் ஒத்தி வைக்கலாம், என்னென்ன காரணங்கள் இருந்தால் ஒத்தி வைக்கலாம், அடிப்படை காரணம் போதுமானதாக, சில காரணங்களுக்காக வழக்கின் வாய்தாவை ஒத்தி வைக்கக்கூடாது என்பதை பற்றி அனைத்து விவரங்களையும் இந்த கட்டளை 17 சிபிசியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Now I am going to read the adjournments. 1. Rule 1. Court may grant time and adjourn the hearing. So, if you want to conduct the case before the court, if you want to get adjournment for preparation of something, court can grant adjournments. The court may, if sufficient cause is shown, that is sufficient cause, போதுமான காரணம், if sufficient cause is shown at any stage, that is at any stage of the suit, grant time to the parties or any of them. So it can grant time to the parties or any one of them. Either it may be plaintiff or defendant side or both parties, whatever while there is no prescribed stage, and at this stage the adjournments can be. These are the no prescribed at any stage, and the reasons should be very affordable grounds. Therefore, the sufficient cause must be shown while getting the adjournments. So, ஒரு நீதிமன்றம் தகுந்த காரணத்தின் அடிப்படையில் அந்த வழக்கு விசாரணை எந்த நிலையில் இருந்தாலும், அந்த விசாரணை எந்த அளவுக்கு இருந்தாலும், எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் வாய்தா இருதரப்பினரும் ஏதாவது காரணத்தின் அடிப்படையில் வழக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட வேண்டும் என்று காரணம் சொல்லி கால அவகாசம் கேட்டால் வழங்கலாம் என்பதுதான் இந்த அடிப்படை. So the reasons should be recorded. So the court while adjourning, you can see the
diary, the court should record the reasons. For this reason, the case is adjourned. ஸோ அவர் காரணத்தை எழுதி வழக்கினை வாய்தா தள்ளி வைக்கலாம். Provided no such adjournment more than 3 times a party during the hearing issued. For one reason, more than 3 times adjournment should not be given. ஸோ ஒரு வழக்கினை 3 முறைக்கு மேல் அந்த வழக்கு வாய்தா வழங்கக்கூடாது என்பதுதான் இந்த ப்ரொவிஷனலுக்கு ஒரு தனி எக்ஸம்ஷன். தென் தி காஸ்ட் ஆஃப் அட்ஜர்ன்மெண்ட். ஸோ அந்த வழக்கு ஒத்தி வைக்கும் பொழுது செலவு தொகை கொடுக்க உத்தரவிடலாமா? தட் இஸ் தி ரூல் 2. In every such case, court fixed for furthering the suit and shall make order as to cost occasioned by adjournment and higher cost as the court deems fit. So when the case is adjourned, there is a reasonable cost should be imposed on a person who is asking the adjournments, a reasonable cost, and if it is things that higher cost can be imposed by the court. So when you are getting adjournments, the court can pass an order to pay the cost to the other side or legalize. ஸோ ஒரு வழக்கில் வாய்தாவினை கேட்கும் பொழுது, கால அவகாசம் கேட்கும் பொழுது, அதை ஒத்தி வைக்கும் பொழுது வழக்கில் ஒரு செலவு தொகை எதிர் தரப்பினருக்கோ அல்லது லீகல் எய்டுக்கோ அந்த செலவு தொகையினை செலுத்தும்படி, அது குறைந்த தொகை அல்லது சில நேரங்களில் அதிக தொகை கட்ட செலவு தொகையாக காஸ்ட் நிபந்தனை விதித்து இந்த தொகையை நீங்கள் செலுத்த வேண்டும் என்ற நிபந்தனை அடிப்படையில் வழக்கினை ஒத்திவைக்கலாம். Then provided that when hearing of the suit commenced, so the trial commenced, it shall be continued from day to day until the witness attendance has been examined, unless finds that the exceptional reason to be recorded by it and the adjournment of the beyond the following reason is necessary. So the court should adjourn the case by day. That is the 2A of Order 17. ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் வழக்கினை தினமும் வாய்தா போட்டு சாட்சிகளை விசாரித்து விரைவாக வழக்கினை விசாரித்து முடிக்க வேண்டும். ஸோ the court should adjourn the case day by day and examine the witness and exceptional reason alone the adjournment should be granted. So beyond the days, following days necessary. So then the 2B, what says, no adjournment shall be granted at the request of except these are beyond the control of the party. So certain exceptions, that is he is not doing well, or he is out of station, or his relative death, or reasonable cause, then the court grant adjournments. Otherwise, at the request of the party, no adjournment should be granted by the court. That is the அந்த தரப்பினர் வாதியோ பிரதிவாதியோ தகுந்த காரணங்கள் இருக்குமானால் அவருடைய செய்கைக்கு மீறி ஒரு சில நிகழ்வுகள், உடம்பு சரியில்லாத போகிறது அல்லது உறவினர் இறக்கிறது அல்லது ஏதோ வெளியூரில் போய் சொன்ன டயத்தில் திரும்பி வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் நீதிமன்றம் இந்த மாதிரி ஒரு சில சூழ்நிலைகளில் நீதிமன்றம் வழக்கினை ஒத்தி வைக்கலாம். தட் இஸ் adjournments. Fact that then the 2C, pleader of a party engaged in another court shall not be a ground for adjournments. So my counsel is engaged in some other court. Today he is conducting another case. So kindly grant adjournments. That should not be ground for granting adjournments. என்னுடைய வழக்கறிஞர் வேறு கோர்ட்டில் வழக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார், அதன் அடிப்படையில் வழக்கினை ஒத்தி வைத்தல், வாய்தா போடுதல் கூடாது என்பது this is not a ground to adjourn the case. On the basis of the counsel is engaged in some other court, hence case is adjourned. This reason should not be returned by the court. That is the main. And where illness of the pleader or inability to conduct the case by reason and engaged in another court put forward. So the counsel of the party is not doing well. That is not a ground to grant adjournments.
அந்த வழக்கு வாதிய பிரதிவாதியின் வழக்கறிஞர் தனக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று கூறி அதன் அடிப்படையில் எங்கள் வக்கீலுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி அதன் அடிப்படையில் வழக்கினை வாய்தா ஒத்தி வைக்கக்கூடாது. ஸோ shall not be granted unless satisfied in otherwise granting adjournment for engaging another counsel. ஸோ வேறு வழக்கறிஞரை எங்கள் வழக்கறிஞர் வர முடியாது என்று கூறினால் வேறு வழக்கறிஞரை நியமித்து நடத்துவதற்குண்டான கால அவகாசத்தை வழங்கலாம். The court can grant adjournments when the counsel could not appear before a case. So the party wants to engage some other counsel, upon which the court can grant adjournment. That is the 2D. Then the witness is present by the but party or pleader not present and through the person. So witness is present in that court, but parties are not present. So when a witness summons is served, when the witness is called, party and the advocates are not present. What is the, though they are present in the court, not ready to examine the cross-examination, if they record the recent statement of the witness and pass order things dispensing with the examination, chief examiner and yes, again, party and not present, not ready, suppose said. So when the witness is present, the party or the counsel is not willing to examine the witness, then the court, recording the statement of the witness and pass an order to dispense with the examination of either chief or cross-examination. So whatever the examination. So அந்த மாதிரி ஒரு சாட்சியம் இருந்து அந்த சாட்சியத்தை விசாரிக்க தரப்பினரோ அல்லது வழக்கறிஞரோ இல்லை என்றால் நீதிமன்றம் அவரை கேட்டு வாக்குமூலம் பெற்று அந்த சாட்சியிடம் அந்த சாட்சியை விசாரிக்க தேவையில்லை, முதல் விசாரணை குறுக்கு விசாரணை தேவையில்லை என்று முடிவு செய்து வழக்கினை ஒத்திவைக்கலாம். தட் இஸ் தி மோட் ஆஃப் கிவிங் adjournment when the witness are. That is the R17 Rule 1. Then the next sum of the ruling, Gnanasegaran versus Govinda Ammal, 2011, 3 Madras Weekly Notes Civil, page 675. A party desirous of obtaining summons for attendance of any person. A party desirous of obtaining summons for attendance shall file the court an application stating the purpose for which the witness is and the second defendant who is said to be DW not summoned by other party, other defendant, plaintiff an application without proof filed and examined in DW4. That is the without summon. In that case, D4 was examined, the defendant was examined as the D4. That is the ruling held by the without summon. So these are the fundamental reasons. Then as per the section provision R17 rule, and the court may sufficient shown any stage of the case grant time to the parties or to any of them. That is the one of the ruling. Granting adjournments, ruling V. Pandi versus M. Tyagarajan, 2012, 6 MLJ, page 93, equivalent citation, 2012, 2 Madras Weekly Notes Civil, page 749, Madras High Court. So these are then the Order 17 Rule 2. Procedure if party fails to appear on the day fixed. So case is adjourned. The party should appear. For appearance of the party and giving evidence, the case is posted. The party did not turn up. Party did not appear before the court. When what order can be passed? ஒரு நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்காக போடப்பட்டு அந்த இரு தரப்பினரையும் ஆஜராக சொல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட பின்பு அவர்கள் யாருமே ஆஜராக வழக்கறிஞரோ அல்லது தரப்பினரோ ஆஜராகவில்லை என்றால் எம்மாதிரியான உத்தரவை நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கலாம். So that is the procedure to be adopted by the court. When on the day, on any day to which hearing is suit is adjourned, the parties any other fails to appear, the court may proceed to dispose of in one of the modes directed in that behalf by the Order 19 and make such order. So already Order 19 is there. When absence of the parties, the court can dismiss the suit. If it is ex parte, proceed ex parte, or if it is a plaintiff, he is not present, the court may dismiss the suit for default. That is the Order 19, Order 9 can be followed. The procedure adopted in Order 9 can be followed. So if party fails to appear,
Then explanation. When evidence or a substantial portion of evidence of any already recorded, such a party fails to appear on the day which hearing that, then the court may proceed with the case as such a person. So a part chief examination was taken, or part of the cross examination was done. The party fails to appear. So in its power, as the case may be, so the court may pass any such order as things fit. ஸோ ஒரு சாட்சியை விசாரித்து முதல் விசாரணை வித்து குறுக்கு விசாரணைக்காக போடப்பட்டது, அல்லது முதல் விசாரணை தொடர்ச்சி அல்லது குறுக்கு விசாரணை தொடர்ச்சிக்கு போடப்பட்டு பின்பு அவர் ஆஜராகவில்லை என்றால் the court may proceed with the case, அந்த பார்ட்டியினுடைய விசாரணை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் further witness. The evidence of the particular witness may be closed and proceed with the next stage. Further witness, the court can close the evidence of that particular witness. That is the order 17 rule 2. Court may then rule 3. Court may proceed not with either party fails to appear, produce evidence, etc. Both parties, both the defendant and the plaintiff, are not present before the court at the hearing date. ஸோ இரு தரப்பினரும் அந்த வாய்தா தேதி விசாரணை வாய்தா தேதியில் ஆஜராகவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் எவ்வாறு உத்தரவை பிறப்பிக்கலாம்? When a party to the suit to whom time has been granted fails to produce evidence or cause attendance of the witness to perform the necessary further progress, ஸோ அந்த வழக்கின் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காமல் மேற்கொண்டு அந்த வழக்கினுடைய ஃபர்தர் ப்ரோக்ரஸ் அதற்கு ஒத்துழைக்காமல் for which time is been allowed not to leave such a, the party are present proceed to decide the forthwith, and the parties are near the proceed with under order to rule 2. So the court can under order 2 or it may adjourn to further proceedings. That is the rule 3. It may dismiss or whatever it may be. So dismiss of suit application against order 17 rule 3 CPC, essentially the court proceed only when the parties are were present. So the court is essential, the court could proceed only when the parties are present. So object of the presence of the party is necessary to progress, to get progress in the case. அந்த நடத்தினை வழக்கினை மேற்கொண்டு விரைவாக முடிக்க வழக்கு விசாரணை துரிதப்படுத்த வேண்டி இரு தரப்பினரும் ஆஜராகத்தான் அந்த வழக்கினை துரிதப்படுத்தி விசாரணை செய்து முடிக்க முடியும். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் பிகைண்ட் தி ஆக்ட் இஸ் எசென்சியல் குட் ப்ரொசீட் ஒன்லி வென் த பார்ட்டிஸ் வேர் பிரசன்ட். இந்த தரப்பினர் ஆஜரானால் தான் அவர் மேற்கொண்டு நீதிமன்றம் அந்த வழக்கினை ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண முடியும், விசாரணை எல்லாம் முடித்து வழக்கினை முடிக்க முடியும். தட் இஸ் தி முனீஸ்வரி வெர்சஸ் Vanmadi 2010 1 Madras Week in Note Civil page 612, Madras 2010 1 MNJ page 453 Madras. That is the ruling. So with this order 17 is over. The adjournments, ஒரு வழக்கினை எந்தெந்த காலகட்டத்தில் வாய்தா ஒத்தி வைக்கலாம், அடுத்த வாய்தா காரணங்கள் இருந்தால் தகுந்த காரணங்களை ஒத்தி வைக்கலாம் என்பதை பற்றி granting adjournments. So that is the powers and under what ground the court can grant adjournments. These are discussed under order 17. கட்டளை 17 வழக்கினை எந்தெந்த காரணத்தின் அடிப்படையில் ஒத்தி வைக்கலாம், அவ்வாறு தரப்பினரோ சாட்சி ஆஜராகின்றனால் அது எந்த மாதிரி நடைமுறையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி அனைத்து விவரங்களும் கட்டளை 17 விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. Then the order 18. So order 18, the hearing of suit and the examination of the witness. So the case is posted for trial. So right to begin, that is the order 18. So whether the plaintiff has to give evidence first or the defendant has to give evidence first, that is the order of examination. So right to begin, who has to give first evidence? ஸோ அந்த வழக்கில் ஒரு வழக்கில் சாட்சிகளை விசாரித்தல்
அந்த வழக்கினை விசாரித்தல் மற்றும் சாட்சியினை விசாரித்தல். ஸோ அந்த வழக்கில் யார் முதலில் சாட்சியம் வாதியா பிரதிவாதியாம். பிரதிவாதி முதலில் சாட்சியத்தை ஆஜர்படுத்த வேண்டுமா அல்லது வாதி ஆஜர்படுத்த வேண்டுமா? ஆர்டர் தட் இஸ் தி you can go through on chapter 10 of Evidence Act, examination of witnesses, order of protection of and the examination of section 135. The order in which witnesses are produced, examined, regulated by law, that is the regulated by law, that is CPC here regulates. So the examination of parties, that is the chapter 10 of Evidence Act clearly prescribes. So any law, the CPC prescribed here, that is the order 18. So it is correlated to section 135 of Evidence Act. So they are co-extensive and the civil and criminal procedure, in absence of any such law, that is the discretion of the court. If who has to begin, if there is no prescribed law, then the court can on its discretion pass an order to examine the which side of the evidence, that is the 135. Here order 18 prescribes the same mode, right to begin, whether the plaintiff has right to begin unless the defendant admits the facts alleged by them and consider either point of law some additional fact alleged by the defendant. The plaintiff is not entitled to any part of relief which is in which the defendant has to right to begin. So சில சங்கதிகளை அடிப்படையில் வாதி கேட்ட பரிகாரம் வாதிக்கு கிடைக்கத்தக்கதல்ல. தட் இஸ் தி சட்டத்தின் அடிப்படையும் சங்கதியின் அடிப்படையும் alleged the defendant, the plaintiff is not entitled to any part of relief which he seeks. அவர் கிடைக்கத்தக்கதில்லை என்று மறுத்து அதை நிரூபிக்க வேண்டியது burden of proof lays on whom, then the court can decide. If you want to, if you are a plaintiff, then the plaintiff has to adduce evidence. You are entitled to file a petition under Order 18 Rule 1, right to begin. The defendant, these are the allegation pleadings made by the defendant. So the plaintiff has to prove his case first, then he has to begin, right to begin. He has to begin the evidence on his side, then only the plaintiff will adduce evidence on later stage. So either you can file, if you are appearing for the plaintiff, you can file a petition under Order 18 Rule 1. These are the grounds are raised by the defendant in the statement. The plaintiff has to begin the case. So and after filing the counter by the defendant, the court will decide who has to begin the case. That is, you have to file a petition and affidavit and Order 18 Rule 1. So இந்த கட்டளை 18 விதி 1இல் ஒரு நீங்கள் வாதிக்காக ஆஜராகி வழக்கு நடத்துவீர்கள் என்றால் சில வாதங்கள் அடிப்படையில் பிரதிவாதிதான் வழக்கினை ருசுப்படுத்த வேண்டும், அவர்தான் முதலில் சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் ஒரு வாதத்தை எடுத்து வைக்க விரும்பினால் அதற்கு நீங்கள் ஒரு பிரமாண பத்திரிகை மற்றும் மனு, இந்த கட்டளை 18 விதி 1இல் ஒரு மனு, அதற்குண்டான பிரமாண பத்திரிகை தாக்கல் செய்து இந்தந்த காரணங்கள் அடிப்படையில் பிரதிவாதி வாதங்களை வைத்துள்ளார், ஆகவே அவரே வழக்கினை burden of proof is lays on him, வழக்கு நிரூபிக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவருக்கே உள்ளது, அவர்தான் முதலில் சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும் என்று அந்த மனுவை தாக்கல் செய்தால் அந்த பிரதிவாதி தனது எதிரொலியை தாக்கல் செய்த பின்னிட்டு நீதிமன்றம் யார் முதலில் விசாரிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு அதற்கு பின்னிட்டு வழக்கு விசாரணை தொடங்கலாம். தட் இஸ் தி ரூல் Order 18 Rule 1. Then one of the ruling P. Lingasamy versus B. Premavati 2017 1 CTC page 305 Madras High Court. Examination of witness. While considering an application under Order 18 Rule 1, the application was filed. The court has to consider the plaint and the written statement its entirety. So, when a petition is filed by the plaintiff under Order 18 Rule 1, the court has to go through the plaint and written statement allegation entirety. It
It is not for the petitioner placed on reliance on will alone, non-suit for the first defendant. Since several defenses were taken by the petitioner in his written statement OS, the trial court was not directing him to lead evidence in the first instance, so we the implied liable to be set aside. So that the petitioner, the first respondent, non-suit the first respondent alone, several defenses were taken by the petitioner in his written statement. So the revision petitioner filed, he is the defendant. Several defenses was taken, and the court has ordered, trial court was ordered to lead the evidence first by the defendant, and then the order was set aside by the High Court. So the plaintiff has to proceed first. That is the on the basis of allegation, the revision petition was allowed, and the lower court order was set aside. கீழமை நீதிமன்றம் பிரதிவாதிதான் முதலில் சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவு செல்லாது என்று அந்த மறுசீராய்வு மனுவில் தீர்மானம் செய்து கீழமை நீதிமன்றம் பிரதிவாதி அளிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவினை தள்ளுபடி செய்கிறது. Then, examination of witness of the party. In so far as ground raised opposing the petition without filing a petition to reopen the proceeding, the petitioner for appointment and not maintainable is not valid one. It is settled law that the court deems a local investigation for the purpose of eliciting matter in dispute. Court may issue commission at any stage of there is no prescribed stage to file a petition appointment provided under civil proceeding. It is worth to see the examination of parties under Order 18 contemplates the step-by-step procedure. So in that case, Shanmugadai versus Kamalammal, 2017, 2 CTC, page 353, Madras, 2017, 2 Law Weekly, page 226, Madras. These are the equivalent citations. And Madras Weekly Notes Civil, 2017, 2, Part 2, page 315, Madras. So it is reported in 3 journals, and the party to the contemplate step by step the procedure. So in that they have filed a petition to reopen the case and to appoint a commissioner for local investigation. So in that revision petition, the court has stated you can go through the procedure contemplated under Order 18 can be followed. ஸோ அந்த வழக்கில் கட்டளை 18 கூறியுள்ள நடைமுறைப்படி நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம் என்று அந்த வழக்கில் தீர்மானிக்க. ரைட் டு பிகின். தென் கிருஷ்ணகுமார் வெர்சஸ் சீதாலட்சுமி, 2013, 1 தமிழ்நாடு சிவில் ஜட்ஜ்மெண்ட், பேஜ் 926. Onus of proof shifted on the defendant admitting the fact in the matter, claiming right to base on the will. The trial court directed to deed the evidence held in view of the pattern justified in shifting the onus on the defendant first. Revision petition is dismissed. In that case, a partition suit was filed. The defendant filed a statement stating that there is a will. On the basis of will, the property is under the control of him. And the plaintiff filed, the defendant raised a plea that as per will he is entitled to get right in the suit property, and the court was pleased to pass an order to begin on the side of defendant evidence first. Then the defendant went to revision before the High Court. The order passed by the lower court is not correct. Then the High Court held that the trial court directed to deed evidence by the defendant. நீதிமன்றம் பிரதிவாதியை சாட்சி அளிக்க சொல்லி உத்தரவிட்டது. In view of the fact, ஸோ அந்த வழக்கின் சங்கதியை trial court justified in shifting the onus on the first and the revision is dismissed. ஸோ அந்த வழக்கினை ருசுப்படுத்த வேண்டிய பிரதிவாதி என்று நீதிமன்றம் தீர்மானித்து சரி என்று சீராய்வு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. That is the citation. Then next, Order 18, Rule 2, statement and production of evidence.
So on the day fixed for the hearing of the suit, on any other day which hearing is adjourned, the party having right to begin shall state his case and produce his evidence issue which he is bound to prove. So here on the day fixed for hearing of the suit, that is posted for trial or other days hearing, and the party having a right to begin shall state his case and produce his evidence in support of issues which he is bound to prove. So when the case is posted for trial, who has to begin the case? On the day of hearing, the party right to begin shall state his case and produce the evidence in support of issues which he is bound to prove. யார் அந்த இடைவினாக்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சாட்சியம் அளித்து வழக்கினை ருசுப்படுத்த வேண்டுமோ அவர் அன்று நீதிமன்றத்தில் தன்னுடைய வழக்கினை சமர்ப்பித்து அதற்குண்டான சாட்சியத்தை ஆஜர்படுத்த வேண்டும். So he has to produce his side of evidence. That is the basic. Then the other party shall state his case and produce his evidence and may then the court generally on the whole case. So other party also has to produce his state his case. இருவரும் தங்களுடைய வழக்கை பற்றி சொல்லி இருதரப்பில் உண்டான சாட்சியங்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும். The party beginning may reply to the general on whole case. ஸோ பிரதிவாதி தரப்பில் என்ன கருத்துக்கள் வைக்கப்படுகிறதோ அதற்கு பதிலளித்து வாதி தரப்பில் கூறலாம். த பார்ட்டி பிகினிங், வாதியோ பிரதிவாதி யார் ஆரம்பிக்க வேண்டுமோ அவர் முதலில் தன்னுடைய தரப்பு வழக்கினை கூறி அதற்குண்டான சாட்சியங்களை ஆஜர்படுத்த வேண்டும். அதே போன்று பிரதிவாதி தனது தரப்பு வழக்கினை கூறி தனது தரப்பு வாதங்களை எடுத்து வைக்க சாட்சிகளையும் ஆஜர்படுத்த வேண்டும். அதற்கு பதிலளிக்கலாம். ஒரு தரப்பினர் தனது தரப்பினை கூறுமே அதற்கு உண்டான பதிலளிக்கிறதோ. The party on the day fixed for trial has to produce and his evidences, and also he must state his case on which the case he is filing, what is the relief he is asking. These should be presented by the party, and likewise another party has to state his case and produce his evidence on his side. Then 3A, any party may address oral argument in case shall before conclude the oral argument, if any, submit the court to permit to consciously under their distinct hearing written arguments in support of his, and shall form part of the record. So before the beginning the case, I have to, these are the evidence I am having, and he had put forth instead of giving oral arguments, written arguments. ஒரு பார்ட்டி தனது தரப்பில் வாய்மொழி வாதத்தை வைப்பதற்கு பதிலாக எழுத்து மூலமாக தனது தரப்பு வாதங்களை வைத்து அதை அந்த நீதிமன்றத்தின் ஆவணங்களின் அந்த வழக்கின் கோப்புகளை ஒரு அங்கமாக பாவிக்க வேண்டும். If any arguments is produced in written form, that should be form part of the record of the court. So at the time of beginning you can argue either orally or you can file a written argument. That is the procedure to be adopted. So then 3B, a copy of such a letter shall be simultaneously furnished to opposite party. The party who is filing a written argument, the copy of the same should be furnished to the other side. அந்த எழுத்து மூலமான வாதுரையை வைத்தால் அதனுடைய நகலை எதிர்தரப்பிற்கு ஒரு நகல் கொடுக்க வேண்டும். That is 3B. No adjournments for purpose of filing written arguments unless the reason for recorded in writing considered necessary grant adjournments. If a party wants to get adjournment to file a written argument, that should not be granted. ஒரு வாய்மொழியான எழுத்து மூலமான எதிரை தாக்கல் செய்ய வேண்டிய வழக்கு வாய்தா வேண்டும் என்று கேட்டால் அதற்காக கொடுக்கக்கூடாது. For filing written arguments, the case is adjourned. This should not be a ground to grant adjournment. So அந்த வழக்கில் எழுத்து மூலமான வாதுரை செய்வதற்காக வழக்கு ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது என்று வழக்கு ஒத்தி வைக்கக்கூடாது. The court shall fix it such a time for oral argument either by parties as things fit.
So according to the convenience of the party, the oral arguments can be on a fixed hearing and court hear the oral arguments. Then next two, these are the rule 2. Then rule 3, evidence when several issues. There are numerous issues are there. அந்த வழக்கில் நிறைய எழுவு நாட்கள் உள்ளது. Burden of proving some of which lies on the other party. அந்த எழுவு நாட்களில் சில எழுவு நாட்களை ஒரு தரப்பினர் நிரூபிக்க வேண்டும். The party beginning may at the option either produce his evidence on the issues and reserve by way of answering to the evidence produced by other witnesses. And the latter case, the party beginning may produce evidence on those after other party has produced on his side. Other party then reply to special evidence produced by the party beginning. The party beginning will be entitled to reply to the general whole case. So this is the peculiar procedure. So who has to prove main material issue? ஒரு முக்கியமான எழுவினா, ஒரு 10 எழுவினா இருக்குது, அதில் முக்கியமான எழுவினா, suppose barred by limitation. For example, a suit is barred by limitation. So whether the suit is barred by limitation or not, it is a factual and question of law. சாட்சியம் அந்த எழுவினாவானது சங்கதியின் அடிப்படையிலும் சட்டத்தின் அடிப்படையும் உள்ளது. அந்த சங்கதிகள் என்னவென்று முதலில் நிரூபிக்க வேண்டும். So he can adduce evidence to that effect. So for the purpose of save the limitation, he can adduce the evidence first. ஸோ அந்த காலை வரையறை சட்டை பாதிக்கப்பட்டதா என்பதை பொறுத்து சங்கதியில் என்னென்ன இந்தந்த காரணத்தினால் இந்த கால வரையறை பாதிக்கப்படவில்லை என்பதற்கு முதலில் சாட்சியம் அளிக்கலாம். மற்ற இஷ்யூஸ் பொறுத்தவரை அப்புறம் வச்சுக்கலாம். Property is not properly valued. These are the facts upon which the property is properly valued. You can adduce evidence on your side. Then other side can give reply evidence to that effect. So ஒரு வழக்கில் earlier some of the issues can be tried and subsequent for the few issues upon which the first should be proved, upon which evidence can be given by one party, and for the reply for those issues அதர் சைடு கேன் ப்ரொடியூஸ் எவிடன்ஸ். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கால வரையறையை பாதிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த இஷ்யூஸை பொறுத்தவரை முதல்ல ஒருத்தர் சாட்சியம் அளிக்கிறார். இந்த காரணத்தின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு கால வரையினால் பாதிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறார். அதை மறுதலுக்காக அவர்கிட்ட என்ன இது தரப்பில் இந்த காரணத்தினால இந்த சூட்டு கால வரையின் பாதிக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அது இஷ்யூஸுக்கு உண்டான எவிடன்ஸ் விட்ட ஒருபாடு அதுக்கு பிற்பாடு மற்ற இஷ்யூஸை பொறுத்தவரை யார் ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அவர் மறுபடியும் எவிடன்ஸ் விட்டு அதுக்கு தகுந்த என்னென்ன சாட்சியம் மற்ற இஷ்யூஸை பொறுத்தவரை என்ன யார் நிரூபிக்க வேண்டும் எதிர்தரப்பு முழு சாட்சியத்தையும் எடுக்கலாம். ஸோ த பார்ட்டி ஆஃப்டர் கிவிங் எவிடன்ஸ் த பர்டிகுலர் எவிடன்ஸ் போத் சைட்ஸ் அண்ட் ரிப்ளை எவிடன்ஸ் இஸ் given for particular issue which is a primary issue. After giving and finishing the evidence on both sides with regard to a primary issue, then the other issues can be with regard to other issues can be tried separate, given evidence. So the remaining evidence who the burden lies on him can first give evidence, then the other party can give reply evidence to that effect. So these are the proceedings. These are the generally this is not followed generally. ஒரு தடவை முதல்ல வாதி விடுங்க, பிரதிவாதி விடுங்க, அப்புறம் வாதி விடுங்க, அப்புறமா நீ பிரதிவாதி சாட்சியம் விட்டு அதுக்கு வாதி விடும். 2 தடவை செயல்முறை these are the proceedings normally generally not followed. But when there are several issues, burden lies on the other party and the party being may have option either producing evidence and reserve the by way of answer of to the evidence produced by other party. And by other party, the later case, the party beginning may produce evidence on those issues after other party produced evidence, and other party may rely on special on evidence produced by the party beginning, and but party beginning will
be entitled to reply generally on the whole case. So that is the commands. Application for joint trial of the case. Infringing pattern. Threat of contending the parties produced a TVS flame does not infringe a pattern of the defendant. Direction of the Honorable Apex Court to decide the suit expeditiously already lapsed so long, hence, in respect of trial, both appeal disposed of with certain titles to a single judge to decide the suit on merits. So in that case, joint trial, infringement of patent right, ஒரு கண்டுபிடிப்பினுடைய உரிமையை வந்து பதிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க ஒரு மிஷின். அது தட் இஸ் என்ன மிஷின், டிவிஎஸ் ப்ளே அப்படின்னு ஒரு இது. அதனுடைய ப்ராடக்டினுடைய கண்டுபிடிப்பு உரிமை, பேட்டன் ரைட். அதனுடைய கண்டுபிடிச்ச அந்த டிசைனை வந்து நாங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சோம், இந்த டிசைனை யார் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பேட்டன் ரைட். ஸோ அந்த கண்டுபிடிப்பு உரிமையை பொறுத்து வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. அந்த வழக்கில் வந்து யார் நிரூபிக்கணும்னு சொல்லி போய் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போகுது. The direction of Apex Court to decide the suit especially already lapsed long. ஸோ அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து அது போய் இதாகி அது அந்த டைமெல்லாம் முடிஞ்சு வந்து போத் சூட்ஸ் ஆர் அப்பீல் டிஸ்போஸ்ட் ஆஃப் வித் சர்டன் டைரக்ஷன் டு சிங்கிள் ஜட்ஜ் டு டிசைட் சூட் ஆன் மெரிட்ஸ். அந்த வழக்கினை மெரிட்டில் டிசைட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அந்த வழக்கு முடிக்கப்படுகிறது. பஜாஜ் ஆட்டோ லிமிடெட் வெர்சஸ் டிவிஎஸ் மோட்டார் கம்பெனி, எம்எஸ் டிவிஎஸ் மோட்டார் கம்பெனி லிமிடெட், 2012, 3 தமிழ்நாடு சிவில் ஜட்ஜ்மெண்ட், பேஜ் 376 and 377. Examination of own witnesses, that is yet another ruling. Nadhu Banu Asha versus Lakshmi Vilas Bank Limited, Pallipalayam, 2009-4, MLJ, page 622. A party should not examine oneself at later stage, so fill up the lacuna in evidence of his own witness. Hence, power of attorney is correctly put forth by the counsel for revision between actually representing the bank having corporate personality. In such a case, person interested seeing that he succeeds in the litigation, then such a person should not take equal that of the party without permission order, and the power of attorney should not be allowed to be examined at the later stage. So in that case, a witness, some of the lacunas are there. So the party want to himself, in order to fill up the lacunas, examine himself as a witness in the later stage. So the lacuna, so fill up the lacuna in the evidence of his own witnesses. அவருடைய சாட்சிகளுக்கு சில லாக்குனாஸ், குறைகள் இருக்கிறது, அதையெல்லாம் வந்து நிவர்த்தி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரையே வந்து a party shall not examine oneself at a later stage. தன்னை கடைசியாக விசாரித்துக்க வேண்டும். சாட்சியை முதல் விசாரித்து அந்த சாட்சியை என்னென்ன ஓட்டையெல்லாம் சரியாக சொல்லலையோ அதையெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக பின்னால் விசாரிக்கணும்னு சொல்கிறார். ஸோ அந்த இதில் வந்து பவர் ஏஜெண்டை வந்து போடுறாங்க. அந்த பர்மிஷனை shall not be allowed to examine at a later stage. The power of attorney should not be allowed to examine at the later stage. ஸோ அந்த இதை வந்து அந்த பார்ட்டியை பின்னால் விசாரிக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த ரூலிங் சொன்னாங்க. நத்துபானு வெர்சஸ் லட்சுமி விலாஸ் பேங்க், பள்ளிப்பாளையம், 2000. That is the a party to appear. Then the rule 3A, order 18, rule 3A, party to appear before other witnesses. When a party himself wishes to appear as a witness, he shall appear before any witness on his side of examination unless required and permission to appear on his own witness at later stage. So the plaintiff wants to give evidence, he should appear first. That is the procedure to be followed. But he wants to give evidence on later time. He wants to examine the witness first. You should get permission from the court. ஒரு தரப்பினர், வாதியோ பிரதிவாதியோ, தன்னை பின்னால் விசாரித்துக் கொள்வதாகவும் முதலில் சாட்சியை விசாரிக்கிறேன் என்று கேட்கும் பட்சத்தில், when a party himself wishes to appear as a witness, அந்த தரப்பினரே, அதாவது வாதிய பிரதிவாதிய சாட்சி அளிக்க வேண்டிய என்ற சூழ்நிலையில், ஸோ அந்த where a party himself wishes to appear as a witness,
either plaintiff or defendant wants to examine as a witness in one case, he shall so appear before any witness on his behalf has been examined. So, before examining any witness on his side, he should appear first and give evidence. That is the law. Unless court reason to record and permit to appear on his own witness at a later stage. ஸோ முதலில் சாட்சிகளை விசாரிக்கிறதுக்கு முன்பு அந்த தரப்பினர் வாதிய பிரதிவாதிய முதலில் தன்னை விசாரிக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி 3A. முதல்ல அவர்தான் விசாரிக்கணும். முதல்ல நான் சாட்சியை விசாரிச்சுட்டு நான் பின்னால் விசாரிக்கிறேன்னு சொன்னால் அதை அலோவ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் டு ஃபைல் ஏ பெட்டிஷன். தீஸ் ஆர் தி ரீசன்ஸ் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸாமின் myself later. Then the court has to record the reasons. You have to file a petition to get permission to give evidence later on after examination of witness. ஸோ ஒரு தரப்பினர் வாதியோ பிரதிவாதியோ சாட்சிகளை விசாரித்து விட்டு தன்னுடைய சாட்சியத்தை பின்னால் அளிப்பேன் என்று கூறினால் அதற்கு நீதிமன்றம் தகுந்த காரணத்தை பதிவு செய்து அந்த தன்னுடைய சாட்சிகளை விசாரித்து முடித்த பின்பு அவருடைய சாட்சியத்தை பின்னால் விசாரிக்க உத்தரவிடலாம். பட் ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் வேறு பார்ட்டி he shall appear before the first. That is mandatory. First party should give evidence, then he has to produce the witness. முதலில் அந்த வாதியோ பிரதிவாதியோ தனது தரப்பு சாத்தியமாக அவரைத்தான் முதலில் விசாரிக்க வேண்டும். அதை விசாரித்து அதற்கு பின்பிட்டு தான் மற்ற சாட்சிகளை விசாரிக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி ஷல் மேண்டேட்ரி. கட்டாயம் அவரைத்தான் முதலில் விசாரிக்க வேண்டும். ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் தி எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் விட்னஸஸ். த பார்ட்டி should enter the witness box first, then he has to produce the evidence, witnesses on his side. That is the procedure, that is the 3A. The examination of non-party witness. An order 18(3)(a) code of a party wishes to examine himself after examination of non-party witnesses, he must obtain leave from the court. What is I stated? So he must obtain permission. Leave shall be granted by consideration assigned by party witness after examining the other witness. So the material on which the witness should be examined first should be stated. The reason assigned by the petitioner is convincing the court, then the court can pass order to you can examine the witness first and you can examine yourself on later side. That is the ruling. V. Gajendran versus P. Venkatesan 2014 1 Law Weekly and 247 Madras High Court ruling. So order of examination of witnesses. The court cannot direct a party to follow the particular order of examination, but as a matter ingredient also the procedure only directed, not mandatory. So the rule 3A is not mandatory. It is only a directory, discretion of the court. So XVIII versus Stalin 2016 fifth part Law Weekly page 458. That is the ruling given. So recording of evidence. Then யாரை முதல்ல விசாரிக்கணும், அடுத்து சாட்சி எப்படி பதிவு பண்ணுறது. In every case, examination of chief witness shall be on affidavit and copies thereof shall be supplied to the opposite party who calls him for the evidence. That is the amendment made in the year 2002. In previously, before the amendment 2002, the party should enter into the witness box. He must give oral evidence, then court will record the oral evidence as chief examination. Then court will allow that witness to be cross-examined by the other side. ஸோ இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் விசாரணை என்பதே பார்ட்டி வாய்மொழியாக சொல்லித்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த அமெண்ட்மெண்ட் 2002ல் there was an amendment in the year 2002. The chief examination can be filed by way of affidavit, witness affidavit or deposition affidavit. So ஒரு முதல் விசாரணை, the chief examination in the form of affidavit can be filed by any party.
that is முதல் விசாரணை என்பதை பிரமாண வாக்குமூலம் அடிப்படையில் வாக்குமூலமாக தயாரித்து தாக்கல் செய்யலாம் என்பது 2002 சிபிசியில் ஒரு திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. ஸோ the copy of the affidavit shall be furnished to the other side. So recording how to take the chief, that is the mode of taking the chief. The chief examination should be in the form of affidavit of the witness. ஸோ அந்த முதல் விசாரணை என்பது பிரமாண பத்திரிகை வாய்மொழியாக இல்லாமல் பிரமாண பத்திரிகை மூலம் தாக்கல் செய்து அதே முதல் விசாரணையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதனுடைய நகலை எதிர்த்தரப்புக்கு கொடுக்க வேண்டும். Where provided that where any document are filed and the parties rely upon the proof of and administration will be filed along with the evidence shall be subject to order of the court. So when the witness you have to at the end of the affidavit, witness affidavit, you have to state the following documents can be marked on the side of. கீழ்கண்ட அந்த பிரமாண பத்திரிகையின் கடைசியில் ஒரு ஆவணப்பட்டியல், அதாவது லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் should be relayed by the should be furnished. ஸோ அந்த சாட்சிகள் ஆவணப்பட்டியலை அந்த பிரமாண பத்திரிகையின் கடைசியில் வழங்க வேண்டும். அதை தனது தரப்பு ஆவணங்களாக குறியிட வேண்டும் என்று ஒரு வார்த்தை குறிப்பிட வேண்டும். ஸோ அப்படி ஆஃப்டர் ஃபைலிங் ஒரு affidavit, the admissibility and question of challenging the document and although and whether it can be marked or whether it is objection can be raised. Already there is in evidence acts also how the documents can be marked, 3 stages how the document can be objected. Already there is a objection how they prove the document. So production of document, objection on the basis can be objected. Already in the CPC itself there is a order. So objection sent for the document, production of the document, I think order 12, production of document, how the document can be objected. So that can be done while marking the document. ஒரு முதல் விசாரணையில் சான்றாவண பட்டியல் அனைத்தும் தாக்கல் செய்த பிற்று அதை பற்றிய ஆட்சேபனைகளை கேட்டு நீதிமன்றம் குறியிடலாமா வேண்டாமா என்பதை அதற்போது உத்தரவு இருப்பது நீதிமன்றத்தின் அதிகாரமே. Then subject to order of the court. So the admissibility, so that can be, if you want to object when the marking in the document, so production of the document there is a, already we have discussed order 12 I think. So it prescribedly how the documents can be objected, 3 modes already there. So you can object the document to mark on the side of any end of the side. So the objection can be noted by the court, that is the recording of evidence, chief examination. This is the mode of recording chief examination. So then how evidence shall be taken in appealable case? In CPC there is no appeals in certain case. உரிமையில் நடைமுறை சட்டத்தில் சில வழக்குகளுக்கு மேல்முறையீடே கிடையாது. அது எந்த வழக்குன்னு பின்னால் பார்க்க போகிறோம். அந்த மாதிரி இல்லாமல் மேல்முறையீடு செய்யத்தக்க வழக்குகள் என்றால் அதில் எவ்வாறு சாட்சியத்தை பதிவு செய்வது? எவிடன்ஸ் how shall be taken in appealable cases. மேல்முறையீடு செய்யத்தக்க, if an appeal can be filed, in that case how the evidence can be taken, that is the rule 5. In cases of which appeal is allowed, the evidence of witness shall be taken in the language of the court. So language of the court, whether it may be English or Tamil or in Kannada, in Karnataka, in Kerala it may be Malayalam. So the language of the court prescribed by the court, so this should be taken down in that language. நீதிமன்றம்
வழக்கு மொழியாக எதை வைத்துள்ளதோ அந்த மொழியில்தான் சாட்சிகளை விசாரிப்பு எடுக்க வேண்டும். அந்த by writing and presence and under personal direction supervision of the judge. அந்த பதிவீடு என்பது யாருக்கு? in writing, in the presence under the personal direction and superintendence of the judge. in the presence of judge இல்லாத நாமளே போய் உள்ளே போட்டு அதை முடிச்சுட்டு வர முடியாது. it should be taken in the presence of the judge. Then from the dictation of judge or directly on the typewriter. Then if the judges want to give dictation, then on taking evidence given by the parties, after getting the evidence orally, the judges can dictate to the typist and it can be recorded. If the judges reason to record it, directly recorded mechanically in the language, in the presence of the judge. Every evidence should be taken in the presence of judge. He should dictate the language of the court and it can be typed by the content typist. That is the mode of taking evidence. அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய வழக்கு மொழியில் சாட்சியம் அளிப்பதை கேட்டு நீதிபதி அதனை தட்டச்சு செய்வரிடம் டிக்டேஷன் கொடுத்து அதை அவர் டைப் அடிக்கலாம் அல்லது நீதிபதியே கையில் எழுதலாம். in writing by judge or under personal direction. யாராச்சும் வேற ஒருத்தர் கூட எழுத சொல்லலாம். சூப்பரண்டென்ட் அவருடைய மேற்பார்வையின் கீழ் அவர் வாய்மொழியாக சொன்னதை வைத்து எழுத சொல்லலாம். these are the basic things. with this and that is the rules, Order 18 rules which we can see in the next class. Thanking you for watching the same.